to give our law on food safety the component of a modern food control system. Therefore, the Food Act is providing element for a high-level protection of health, a law which is consistent, a law which provides for tracing of food products, a law which meets up with international obligation, especially in relation to trade. If we refer to history of food poisoning, there have been so many cases of outbreak well before the existence of recording, with devastating consequences, with loss of a whole community at times, and with unexplained causes. Far back in history, the causes of food poisoning, as I mentioned, were unknown due to insufficient knowledge, especially when humans were consuming raw food. And that might be the reason why humans have developed the habit of cooking foods. With times, with the occurrence of countless outbreaks of food poisoning, which persist, and the causes change from lack of knowledge to accident, to negligence, and sometimes on purpose, with an outcome of serious health condition and sometimes accompanied by death. There has been a lot of outbreaks of food poisonings since the very start of humanity, but reported incidents were started to be on record only in the beginning of the 19th century. It is only then that rise in public awareness occurred. And the Food Act in itself, on its own, that is food law and regulation, will not tackle the issue of food safety. To tackle the issue of food safety, we require a package of measures. For the Food Act to be relevant in modernizing and consolidation of food safety, monitoring nutritional quality of food, we need, in addition, an effective food control system. This bill, Mr. Deputy Speaker, sir, the Mauritius Food Standard Agency bills will give this additional effective food control system. As I have said earlier, Food Act is only to make sure that food is clean and safe for consumption, and by sanctioning if guidance is not respected. And the Food Agency Standards Agency Bill is to provide a structure into making sure that food safety management procedures are done properly. So far, Mr. Deputy Speaker, sir, we have done so well about food safety in Mauritius. In the history of this country, there has been no known infamous food poisoning, such as, for example, mad cow disease, that some parts of the world did encounter. The reason we had not experienced severe foodborne poisoning outbreak is because we have a rather good monitoring and surveillance through our public health system. Because of that, we experience public confidence in our public health service, and as an example is our high rate of vaccination, not to say 100% rate, it is 100% rate, in fact, of infant vaccination in Mauritius. Our public health service had never been severely shaken by issues of food safety.
And to maintain such a good track record, we need to establish new approach to food safety and food standards in this country. And the World Health Organization is of the same view into harmonizing food safety regulation in the rapidly changing world, in the time of change, innovation, and globalized trade. I have to thank the mover of this bill, Mr. Speaker, sir, for bringing this bill in this House to promptly respond to the pressing constant needs to adapt to new challenges, especially by the changes in food system and climate. It is a timely move. And with COVID-19 pandemic, the world had witnessed the rapidity to which microbes can cross borders and how microbes can be quickly adapting to new environment. Mr. Deputy Speaker, sir, foodborne diseases and zoonotic diseases can be compared to COVID-19 pandemic as they are caused by microbial hazard, though that food safety are largely linked to physical and chemical hazard as well. It is the concern of the government, of this government, to set standards to prevent any incidents related to proper handling of food. This is denoted by the participation of two key ministries, that is the Ministry of Agriculture and that of Environment, in maintaining food safety for the benefit of all. The participation of the two ministers on this debate reinforces the pertinence and importance of an update food standard agency bill. Food chain and environment are very important in the prevention of foodborne diseases. Therefore, I welcome that holistic and multidisciplinary approach to develop, implement, and monitor food standards in the Republic for the safety of the population. And the way this bill is crafted makes me believe that the mover of this bill had made extensive consultation at every stage of its formulation. And food safety concerns all of us, Mr. Deputy Speaker, sir. And the consequences of getting this type of legislation wrong may lead to serious consequences, such as outbreak, which every one of us know by now because of a recent experience of COVID-19 pandemic. I again welcome this bill, as the bill will maintain the confidence that our people have in food supply chain and the economic well-being that it brings. And for my reading of this bill, Mr. Deputy Speaker, sir, provision is made to essentially aim to the protection of public health in relation to food safety. Clause 4 of this bill set this objective very clearly, and the agency, their members, need to carry out their function with that in mind all the time. It is good to see that the objectives of this bill go beyond food safety. The objective of this bill will not only provide for food safety, but food standards. That is something more than just food safety. By the presence of officers of a ministry responsible for the subjects of commerce and consumer, plus representative from consumer protection organization, denote that the board will also consider on consumer protection. And I am sure that will allow to cover area on food labeling matters to provide consumers with information they need to make choices. There is also the presence of nutritionists on the board,
This is a significant lead, Mr. Deputy Speaker, sir, as nutrition is a public health matter. Therefore, the agency will have to make sure that the presence of nutritionists on the board playing its role into the protection of public health by taking key and leading role in nutritional policy. Having said that, the agency will not go to the extent of telling people what they should eat or not, but I believe that the role of a nutritionist will be of providing very clear and accurate information so that consumers can take informed decisions on the choices of food. We must bear in mind here that poor nutrition is harmful to health. I can see that there is a representation from food and agriculture and agricultural-related business. This is fine if the core objectives of the bill are maintained without any conflict of interest. It is important not to exclude people with relevant experience. This agency needs to be composed of members with relevant skills and experience for it to function properly in aiming and acting on behalf of the government on food safety and standard matters. Still on the provision of this bill, I also welcome the presence of a representative of Central Laboratory and other scientists. The agency will have to have members with a proven balance of skills because it is dealing in an area where sound science is important. The work of this agency is strongly related to science, as I have said, and therefore there must be people on this board who are cognizant to the scientific and technological understanding of development, relevant to food safety, food standards, and factors that affect the safety of food supply chain. Now, Mr. Speaker, sir, I turn to Rodriguez. Mr. Speaker, sir, to my readings of this bill, I cannot see any provision where representative of a Rodriguez Regional Assembly fit in this bill. My interpretation to that make me raise two questions. The first question is food safety a devolved subject and power to legislate lies with the devolved legislatures? And my second question is the agency a body serving all parts of the Republic of Mauritius, because part of the territory of the Republic of Mauritius operates in devolved functions? This matter may need clarification so as that agency be able to promote consistency in the development and implementation of food laws. And this is my contribution in debating this stage of this bill, and I thank you for your kind attention, Mr. Deputy Speaker. Thank you very much, Honorable Etienne. Mr. Deputy Speaker, sir, when I intervened during the debate on the food bill a few weeks ago, I made an appeal to the Honorable Minister of Health and Wellness to set up a food agency, a food standard agency, which would be responsible for certification of vegetarian food and halal food. So I'm glad today that we are debating the setting up of the Mauritius Food Standards Agency, which will be responsible, among other things, for developing standards and procedure for the certification of vegetarian food, halal food, and such other food as may be prescribed. This is one of their main functions set out in Section 4 of the bill. It is very important for a vegetarian, or vegan for that matter, to be sure that what he is eating is suitable for vegetarian, especially if he is vegetarian by conviction for religious purposes. The same rationale applies to Muslims who will only eat halal product, or Jews who will only eat
kosher meat. At the same time, it is important for people to know what they are eating because some of them may be allergic to certain products. They may be intolerant to certain ingredients. Increasingly today, for example, we see a number of gluten-free products on the supermarket. But today, Mr. Deputy Speaker, sir, it is very difficult to know what are the ingredients used in the food that we eat. Not only because the ingredients are in tiny character, very tiny, very difficult to read, but also very often the ingredients are coded. For example, E441, that stands for gelatine, a gelling agent made of animal fat. Similarly, E120, red color, made from the insect cochineal. Products containing such ingredients are not fit for consumption for vegetarians and for Muslims. And yet we don't know because it's coded. It's E441, E120. But if tomorrow, instead of having these ingredients, these coded ingredients, we had the symbol V, which is imposed by the Mauritius Food Standard Agency, people will know that this product is fit for consumption by vegetarians because they have the green V symbol. Similarly, if on a packing we see the word halal, which is certified by the Mauritius Food Standard Agency, the Muslim will feel safe to be able to consume these products. Now, how will the agency comply with its obligation? How will it come up with these standards? Now, obviously, it will be guided by the Codex Alimentarius, which is the international norm, but it will also need to set up subcommittees or at least have consultation session with people in the sectors who for years has been doing this certification. In Mauritius, for example, there are various Muslim organizations who are responsible for certifying halal products. If you go today to Burger King, you will see, a certificate halal products so that the Muslim, when they are there, they feel confident. So tomorrow, there should be the same level of confidence when the certificate, the halal certificate, the vegetarian certificate will be issued by this agency. Now, the agency will be responsible for developing standards and guidelines for products, all products, so that consumers can make an informed decision about the food safety and nutritional quality. For example, the agency may require a manufacturer to disclose the fat content or sugar content in a product sold locally, so that consumer may know how healthy are the foods that we are consuming. Today in supermarket, we can see many products which is supposed to be suitable for people who suffer from diabetes. Many sugar-free jam, sugar-free biscuits, products with low glycemic index, or products with low level of cholesterol, which is suitable for heart patients. But this agency will be the agency responsible to ensure the accuracy of the information published on the label of each of these products that are supposed to be suitable for diabetes patients or heart patients. Better still, the agency can recommend the maximum limit for food additives, for pesticide residue, and microbiological counts that can be present in food that we eat and in the liquid that we drink. This is a very important function of the agency, which is set out in section 5, subsection 3C. And it is very relevant in Mauritius, especially because, as I had explained when I intervened on the food bill, Mauritius, unfortunately, holds the record of the use of pesticide per hectare of cultivable land in Mauritius. So tomorrow, this agency can actually provide guidelines, recommendation for the content of the amount of pesticide, the amount of microbiological counts that may be present in the food that are sold.
Now, Mr. Deputy Speaker, sir, having regard to our Mauritian culture of eating street food, from our gâteau piment, bhaja, pain frit, rôti, dal pourri, boulettes, grillades, etc., the question that we have to ask us, boulette, the question that we have to ask ourselves is, how far will this agency be able to regulate the street food that we consume? How far can the agency ensure that the food hawkers comply with the food safety standards that the agency may prescribe? And it is here that education and training is most important. The agency cannot just come up with food standards. It will also have to properly educate food operators how to comply with the standards. And I'm glad to see that according to Section 5, subsection 4I of the bill, the agency will provide appropriate training programs related to food safety and standard for every person who is or intends to be involved in food business. This is very laudable, but how will that work in practice? Who will run the courses? Will every food hawker be required to follow a course before they are allowed to operate? Will it be a condition of their license? When they go for a local authority to the MOA to get their license, will they have to produce a certificate that they followed such and such course with the agency? And what about existing food hawkers who are currently operating without any formal qualification or training? Will they be given a moratorium to comply with any food safety standard prescribed by the agency? Because clearly the existing food hawkers should not be unduly penalized. Providing training is necessary, but will not be enough. Funding must be made available to the food operators to comply with the food standards which will be published by the agency. There will be a lot of cost implications. First of all, the testing cost. The cost of food analysis by accredited laboratories to ensure that the products meet the required food safety standard. Then there will be the cost of packing, labeling, packaging. But the greatest cost is likely to be the expenditure which may be necessary to ensure that the food are processed and cooked in the most hygienic condition to ensure food safety. And I hope that unfortunately, the Honorable Minister of Finance is not here, but I hope that the government, through the Development Bank of Mauritius, through the SME funds and other schemes, will come up with specific schemes to help operators in the food business to enable them to comply with the prescribed food standards. Mr. Deputy Speaker, sir, on this side of the House, we are all in favor of having this Mauritius Food Standard Agency. However, we do have a number of reservations on several provisions of this bill, starting with the composition of the board of the agency. This is set out in Section 7. Section 7 of the bill sets out a list of persons who will be on the board of the agency. There will be 12 of them. Most of them would be ex officio members. But one member struck me, very odd. Section 7(1)(I), one of the member of the board will be, so IJ, the director of the Mauritius Standard Bureau or his representative, the director of the Mauritius Standard Bureau. Now, according to the Mauritius Standard Bureau Act of 1993, the director of MSB is the chief executive officer of the MSB, duly appointed by the Standard Council with the approval of the minister. So by law, the chief executive of the MSB is the director, so it's logical that the director would have to sit on the agency. But today, does the Mauritius Standard Bureau have a director? I went to the website of the Mauritius Standard Bureau and saw under the structure of MSB that MSB doesn't have a director.
it only has a general manager. Now, this is very odd because the law clearly states that the council, the Standard Council, must appoint a director. But we don't have a director, we have a general manager. And I'm not going to go into details as to why this is the case and how Mrs. Boyga had been appointed to the post of general manager. But the facts remain that we are being called upon to vote a bill which, according to the face of it, provide that the director of MSB should sit, or his representative should sit on the board. And as at today, there is no one has been appointed as director of MSB. So unless, you know, I like the Honourable Minister to explain to the House, how will this person be appointed now that there is no director? How will this 12th member be appointed to the agency? Section 7 of the bill also provides that there will be on the board of the agency a representative from consumer protection organization. Fair enough. We are all in favor of having representative of consumer groups on the board of the agency. But how will that representative be appointed? The bill doesn't say anything. Is that representative going to be elected? Do we have a list of NGOs, consumer protection organization? Are they going to conduct an election and elect a representative? Will that person be designated by the Honourable Minister? We don't know. It's not provided in the law as at now. And I think this is a major shortcoming because we need to know how will the person, the representative of the consumer protection organization, be appointed or selected or elected. Mr. Deputy Speaker, sir, we also take objection to the apparent mainmise of the Minister on the operation of the agency through his involvement in the appointment of the Director and of the staff of the agency. Section 10 of the bill provides that the Director of the agency will be appointed by the board, which is totally acceptable, but such appointment will be subject to the approval of the Minister. So why should the Minister approve the appointment of the Director? The Honourable Minister Kundisha was talking about independence. Is that Director going to be independent if his appointment does not depend on these ex-officio members and of the board? It depends on the Minister who approves. The Director is, after all, responsible to execute policies of the board, not policies of the Minister. Then why should the Minister have an appointment, a say in his appointment? But the bill goes further. Section 10, subsection 4 of the bill provides that the Director shall be an officer of the Ministry of Health and Wellness, holding a degree in food safety, food hygiene, food science, or equivalent qualification, acceptable to the Ministry, and at least 7 years of experience in the field of food security. Why should the Director be an officer of the Ministry? Why can't someone from the private sector become the Director of this agency? Why can't someone else from a different department, a different civil servant, who is knowledgeable in food hygiene, in food science, why can't that person be the Director? Why should the Director be someone from the Ministry of Health? Isn't that a blatant case of discrimination? I really hope that this provision is not tailor-made for someone who has already been identified in the Ministry of Health. But this, as it is, Mr. Deputy Speaker, sir, this section is discriminatory, irrational, and should simply, purely and simply be struck out from this bill. So much about the appointment of Director. What about the appointment of employees and consultants?
Section 11 of the bill provides, and I read, the board may appoint such staff of the agency and consultant as it considers necessary for the proper discharge of its function under this Act, on such terms and conditions as the minister may determine. Not as the board may determine, not even as the director may determine. It is the minister who now is going to determine the terms and conditions of the employees. Now, come on, let's be serious. Does the honorable minister have nothing else to do than become an HR manager, substitute himself for the peer research bureau? Leave that to the board, leave that to the directors. Why should the terms and conditions of employees of the agency be subject to be determined? Not even approved, be determined by the minister. So that the minister is the one who's going to write the scope of work, the job profile. Come on. That's really ridiculous. There's already a board of 12 people who are paid handsomely by the Honourable Minister, on such terms as the Honourable Minister himself will determine, of course. And this board is not even able to determine who he wants to employ, on what terms. Honourable Kundusha is talking about an independent board who doesn't even have the flexibility of appointing its own staff and consultant. He needs to turn to the minister. But that's not all, Mr. Deputy Speaker, sir. The minister seems to want even more powers. Section 13, subsection 1, provide that the minister may give direction of a general character to the board. Now, this is not unusual. We have this power in many of the authorities across ministries. Minister give general guidance of policy. But what is unusual is subsection B, section 13(1)B, which reads as follows. The board shall, not may, the board shall comply with the direction referred to in paragraph A. So the minister directs. The board does not have any say, does not have any discretion. The board must follow whatever directive the minister can do. Now, I would like you to name me a single professional digne de ce nom with an iota of self-respect who would be prepared to sit on a board when he will be directed by the minister and you have to act according to what the minister tells him. Who would be prepared to give up his independence? Who would want to be a puppet in the hands of the minister and merely rubber stamping decision taken by the minister? And we know, no, I'm not talking about the minister present, but when we are legislating for the jury. What happens if tomorrow you have a minister who starts directing the agency, I want you to buy such equipment from such supplier at such price? And the board can't say no because the law says the board must act in accordance with directive given by the minister. So can we see, what type of law we're giving, what type of powers we're giving to the minister when the agency is supposed to be independent? Another controversial provision, section 13, subsection 2, gives the power to the minister to require the board to furnish information in such manner and at such time as he may determine in respect of the activities of agency. And the board shall comply, must provide this information. Let's pause here and see what we're doing here. Honorable Yutim, with Yes. all due respect, I don't know what to interrupt you, but I think you manage your time usually very well. I You have, manage your time. No problem. But I have a list before me. I have to go by the list. So Sure. I've been Give me- gentle. Time is over. I've been gentle. If you have 2 more lines, I'll listen to it. Okay, I'll give me till 3:30. 3 minutes, 3 minutes and I'll finish. No, you don't have 4 minutes. 3 minutes. No, it's 20 minutes already done. I'm being very nice, allowing you some more I time. didn't know I had 20 minutes. I didn't know I have 20 It's not for me minutes. to decide. It's how long okay, you it's have. okay, but
Raj is arguing with me. If you can try to wrap up, because I will fair, wrap up. it's over the time, over and above what is allocated to your country. Yes, I'm just going to So I'm being conclude. fair. I'm just going to conclude that not only Order, please. Not only is this section 13, subsection 2, give the minister the right to ask questions and find information, which are very sensitive information because he can have, very sensitive secret recipes, secret ingredients. He can have all the trade secrets, and the board must comply. And I'll finish by the most ridiculous of all sections, which is section 15 of the bill, which provides that it is the minister who is going to determine who is going to approve what are the estimates of income expenditure of that agency. So now he's not going to be just the HR manager, he's also going to be the accountant general of this agency. So, Mr. Deputy Speaker, sir, it is a matter of deep regret that even when it comes to matter of food safety, matters of public interest, this government is simply unable to let go of this obsession to control everything and anything. Thank you. Thank you very much. I gave you 2 minutes over and above the time. I hope you appreciate. Honorable Minister Amano, please. Monsieur le Président, avec votre permission, mon intervention sera axée en premier lieu d'un point de vue environnemental et en second lieu, avec votre permission, en tant que ministre suppléant au développement industriel et aussi des PME et des coopératives. Monsieur le Président, la nourriture est vitale pour tout le monde, tous les jours. Nous avons tous le droit de nous attendre à ce que la nourriture que nous mangeons ne nous rende pas malades, bien sûr. L'accès à des quantités suffisantes d'aliments sains et nutritifs n'est pas seulement une condition de base pour la santé et le bien-être, il contribue également au développement économique. Toute contamination nuit non seulement à notre santé, mais a également de graves conséquences économiques. Investir dans la salubrité des aliments et de l'argent bien dépensé aura un impact considérable sur la santé et le développement de notre pays, ainsi que sur l'augmentation des opportunités commerciales. Il est rappelé qu'en 2008, certains produits laitiers fabriqués en Chine avaient été frelatés avec de la mélamine. Cette contamination a entraîné la mort de 6 bébés, des centaines de milliers d'enfants ont été touchés et plus de 50 000 personnes ont été hospitalisées. On estime que le scandale du lait contaminé à la mélamine a coûté à l'économie mondiale 7,7 milliards de livres sterling. Aujourd'hui, la pression et les tendances combinées ensemble modifient la façon dont nous consommons, produisons, transformons et distribuons les aliments. Ces pressions et tendances ont le potentiel de perturber ou d'améliorer la sécurité de nos aliments. Les dangers d'origine alimentaire, qui sont nombreux et qui peuvent survenir à n'importe quel maillon de la chaîne alimentaire, peuvent entraîner des maladies, des incapacités ou même la mort. La nourriture a aussi un impact énorme sur l'environnement. Les aliments et les boissons sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre et les changements apportés à l'alimentation, par exemple la réduction des déchets ou les changements alimentaires, sont un élément clé pour atteindre le net zéro. Le changement climatique pose de nouveaux défis pour la sécurité alimentaire et une atténuation efficace comprend la sensibilisation de la communauté ainsi que la promotion et l'encouragement des pratiques durables. Le changement climatique est une réalité aux implications avérées pour la sécurité alimentaire, alors que les systèmes de production alimentaire se transforment pour s'adapter et il est nécessaire de faire preuve de vigilance pour évaluer les nouveaux problèmes de sécurité sanitaire des aliments et les stratégies de gestion appropriées des risques potentiels. Sans une considération appropriée de la sécurité alimentaire, les objectifs de développement durable ne seront pas atteints. Les maladies d'origine alimentaire peuvent ne pas tuer immédiatement, mais peuvent avoir des conséquences à long terme et irréversibles sur la santé, et que par conséquent,
il est nécessaire de changer le paradigme sur la façon dont nous percevons la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, des normes alimentaires et des systèmes de contrôle efficaces sont donc nécessaires pour protéger la production alimentaire. Les fabricants de produits alimentaires doivent avoir l'obligation de démontrer la conformité de leurs produits aux normes de qualité et de sécurité en faisant régulièrement tester leurs produits. Cela préservera la santé publique et protégera les intérêts des consommateurs en matière de denrées alimentaires, ce qui va être le cas avec ce nouveau cadre législatif. Il convient de noter que l'un des objectifs du Food Security Agency, qui sera créé dans le cadre du nouveau bill, est d'assurer un degré élevé de confiance des consommateurs dans la sécurité et la qualité nutritionnelle des aliments produits, transformés, importés, vendus ou exportés de Maurice. Cela est hautement souhaitable et compte tenu de la complexité de la sécurité alimentaire des aliments, les consommateurs doivent avoir accès à des informations opportunes, claires et fiables sur les risques nutritionnels et pathologiques associés à leur choix alimentaire. Je suis convaincu que la Food Safety Agency proposera des Food Standards visant à protéger les produits alimentaires contre les dommages physiques, à minimiser le gaspillage alimentaire, à réduire la quantité de conservateurs utilisés dans les aliments et à fournir un étiquetage pour les informations nutritionnelles et allergènes et, bien sûr, le sell-by date des produits. Il est important d'établir des limites des pesticides, y compris des polluants organiques persistants, les POPs, et les métaux lourds dans les aliments. En raison de leur nature omniprésente, ces produits chimiques sont souvent présents en tant que contaminants dans les aliments, en particulier les aliments d'origine animale tels que la viande ou le poisson. Il s'agit normalement de niveaux insignifiants, mais il est possible qu'ils atteignent des niveaux potentiellement nocifs pour les consommateurs, notamment à la suite d'un incident tel qu'une contamination des aliments pour animaux. Pour garantir le respect des limites fixées pour les pesticides, y compris pour les POPs, et les métaux lourds dans le cadre des prochaines normes alimentaires mauriciennes, il est essentiel d'effectuer des échantillonnages, des analyses et une surveillance pour s'assurer que les aliments ne sont pas confinés ou contaminés par des produits chimiques et des déchets. Des ressources adéquates doivent être mobilisées en termes de financement, de renforcement des capacités et de technologies pour le suivi des échantillons alimentaires. Une priorité élevée doit donc être accordée à ces composants critiques. L'échantillonnage, l'analyse et la surveillance doivent être effectués par des professionnels formés, conformément à un plan bien conçu et en utilisant des méthodes internationalement acceptées ou approuvées au niveau national, réalisées en utilisant la même méthode à chaque fois pour s'assurer de la cohérence du protocole établi. La méthodologie doit également être soumise à des mesures rigoureuses d'assurance et de contrôle de la qualité. Je suis heureux de noter que le bill à la section 5.3 prévoit aussi les pouvoirs d'exécution confiés à la Food Safety Agency. Monsieur le Président, Maurice a ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, communément appelés les POPs, le 13 juillet 2004, et la Convention de Minamata sur le mercure, le 21 septembre 2017. À ce jour, 30 POPs ont été domestiqués par le biais du Dangerous Chemicals Control Act et le Dangerous Chemical Control Board. En vue de réduire la prévalence des produits chimiques et des déchets dangereux à Maurice et de se conformer aux dispositions des deux conventions susmentionnées, mon ministère a commencé la mise en œuvre du Indian Ocean Regional Project Mauritius Implementing Sustainable Law and Non-Chemical Development in Seeds, le projet communément appelé ISLANDS,
dans le cadre d'une subvention à la hauteur de 4,05 millions de dollars du Global Environment Facility. Le but du projet Islands est de protéger la santé humaine et l'environnement des effets nocifs des produits chimiques et déchets dangereux à travers de deux objectifs suivants. Premièrement, une évaluation du programme actuel de recyclage des contenants de pesticides vides et leurs mesures. Second, mettre en œuvre le plan d'action sur le mercure qui a été recommandé dans le cadre du Initial Assessment Report préparé par mon ministère en 2018. Et, en troisième lieu, l'acquisition d'équipements pour le National Environmental Laboratory afin de permettre un suivi adéquat des persistent organic pollutants. Par conséquent, ce nouveau projet de loi offre à la Food Safety Agency la possibilité de proposer des réglementations pour contrôler les niveaux de POPs dans les aliments produits, transformés, importés, vendus ou exportés de Maurice. Monsieur le Président, depuis des décennies, les pesticides sont largement utilisés dans le secteur agricole pour contrôler ou éliminer les ravageurs, améliorant ainsi la productivité et les rendements des cultures. Cependant, lorsque les pesticides entrent en contact avec les plans d'eau, ils peuvent interférer avec la chaîne alimentaire et causer de graves problèmes de santé, tels que le cancer, l'infertilité, des malformations et des modifications chromosomiques, pouvant entraîner des maladies comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Dans ce contexte, une Pesticide Residue Testing Unit a été mise en place au National Environmental Laboratory de mon ministère en 2021 pour un suivi régulier de la qualité des eaux de surface et souterraines pour les pesticides. Le suivi des résultats aidera le gouvernement à assurer le maintien de la qualité de nos ressources en eau et à prendre les mesures préventives appropriées et à formuler des politiques de protection de nos écosystèmes naturels. La mise en place du Pesticide Testing Unit est financée par le National Environment and Climate Change Fund à la hauteur de 38 millions de roupies sur une période de 2 ans à compter de 2021. De plus, un service de conseil sous le nom de Switch Africa Green Project a été engagé par le United Nations Environment Programme en février 2021 pour effectuer une analyse des lacunes et proposer un framework pour soutenir l'analyse des résidus des pesticides au National Environmental Laboratory. Un rapport a été soumis à l'UNEP le 29 juin 2021 avec des conclusions et des recommandations émanant du programme de consultancy. Une roadmap pour le suivi des pesticides a également été élaborée, qui se compose d'échantillons d'eau de 39 sites de rivières et de 52 sites de forage à analyser. Cela se fera de manière progressive sur 3 ans. En fournissant des limites ou une certification pour les produits sans POP, Maurice peut développer des produits alimentaires de haute qualité pour la consommation locale, protégeant ainsi la population mauricienne ainsi que pour l'exportation. Monsieur le Président, le Mauritius Food Standard Agency Bill complétera le nouveau Food Act 2022, qui prévoit la modernisation et la consolidation des lois relatives à la sécurité et à la qualité nutritionnelle des aliments, ainsi que pour les questions qui s'y rapportent. Ce nouveau bill arrive donc à point nommé. Ses principaux objectifs sont l'élaboration des normes et de procédures pour la certification des aliments. L'Agence sera chargée de fournir des conseils stratégiques aux ministres sur la sécurité alimentaire des aliments, les normes et les aspects de la nutrition pour élaborer des normes et des directives concernant les articles alimentaires réglementés en vertu du Food Act de 2022 et pour fournir aux consommateurs des informations et des conseils. Des procédures et des systèmes seraient également élaborés pour faciliter le respect de l'application du Food Act 2022. Monsieur le Président, il est urgent de prendre des mesures audacieuses et ambitieuses pour transformer les systèmes alimentaires au niveau national et pour inverser les modes de consommation et de production non durables tout le long de la chaîne de valeur, qui entraînent la détérioration de la santé des personnes et de la planète. Cela devrait être fait en utilisant une approche holistique pour promouvoir des politiques, des outils et des solutions qui tiennent dûment compte des dimensions sociales,
environnementale et économique des systèmes alimentaires durables pour parvenir à une planète saine. Le bill est tout à fait conforme à un certain nombre d'initiatives entreprises par le ministère. Premièrement, l'écologisation du secteur agricole et alimentaire par le biais du Switch Africa Green Project que je viens de mentionner. Et là, depuis 2014, par le biais de ce programme de Switch Africa Green financé par l'Union européenne pour catalyser l'action vers une économie plus verte dans 3 secteurs stratégiques, à savoir le secteur du tourisme, le secteur manufacturier et agricole, y compris la production alimentaire comme secteur d'intervention clé. En effet, lors de National Policy Dialogue on Green Economy, organisé par mon ministère en collaboration avec l'UNEP et l'Union européenne le 31 mars et le 1er avril 2022, les défis, opportunités et recommandations des différents secteurs économiques ont été identifiés. Il a été souligné qu'il existe d'énormes opportunités et un potentiel pour renforcer notre sécurité alimentaire grâce à une transition vers un système de production alimentaire durable, ainsi pour améliorer les normes alimentaires grâce au développement de labels et de mécanismes de certification. En effet, conformément à la résolution sur Enhancing Circular Economy, adoptée lors du United Nations Environment Assembly en mars 2022, une conférence nationale de 3 jours sur l'économie circulaire a été organisée par mon ministère avec l'aide de l'UNEP. Les principaux secteurs abordés lors de la conférence nationale étaient notamment le secteur de l'agriculture, de l'alimentation, le secteur des TIC, l'industrie de la construction et de la démolition, le secteur énergétique et le secteur manufacturier et le secteur des déchets solides. Il y avait un large consensus sur la nécessité de repenser nos secteurs économiques clés du point de vue de l'économie circulaire et de la consommation et de la production durable. Pour permettre cette transition, il est nécessaire de formuler une roadmap et un legislative framework sur l'économie circulaire afin de fournir une vision partagée, une orientation stratégique des politiques saines ainsi que l'instrument économique et financier approprié. Ainsi, avec l'appui de l'UNEP, un consultant national a été recruté pour élaborer le roadmap et le legislative framework, et le consultancy a un calendrier de 5 mois, d'octobre à février 2023. La mise en place d'un système d'information des consommateurs qui vise à fournir des informations accessibles, fiables et vérifiables sur la durabilité aux consommateurs, aux producteurs, à la société civile et au grand public établira la tendance des modes de consommation et de production durable à Maurice. Monsieur le Président, le gouvernement doit donner aux consommateurs l'assurance qu'il a établie et qu'il applique des normes de qualité et de salubrité des aliments. Ce gouvernement est convaincu qu'une responsabilité partagée, publique-privée, est cruciale pour garantir des systèmes sûrs et efficaces et des améliorations de la protection de la santé des consommateurs et de l'état nutritionnel. Il convient de noter que les dispositions ont été prises dans le bill pour que l'agence coopère avec toute autre organisation, notamment le secteur privé, ayant des objectifs totalement ou partiellement similaires à ces objectifs. Monsieur le Président, permettez-moi à ce stade d'intervenir en ma qualité de ministre suppléant du développement industriel des PME et des coopératives. Permettez-moi de commencer par quelques informations générales concernant le sous-secteur de la transformation des aliments à Maurice. Ce sous-secteur comprend les agroalimentaires transformés, y compris le sucre, les produits de la mer, les aliments pour animaux, les spiritueux et les boissons. Maurice est actif dans la production et l'exportation d'aliments transformés, tels que le poisson et les préparations de poissons, le sucre, la farine de blé, les nouilles instantanées et les collations pré-cuites. On estime qu'il y a 18 entreprises engagées dans l'exportation d'aliments transformés, tandis que quelques 99 mid-market enterprises et grandes entreprises desservent le marché local. 19 PME opèrent dans le sous-secteur agroalimentaire. Il convient de noter que Maurice a développé une bonne réputation pour l'exportation de produits alimentaires, tels que les préparations de poissons, les décorations de gâteaux,
les boissons alcoolisées, les confitures et gelées et les sucreries et confiseries. Un grand groupe d'entreprises manufacturières approvisionne le marché local avec une large gamme de produits alimentaires comme alternative aux importations. Beaucoup de ces produits sont devenus des noms familiers, jouissant de la confiance des acheteurs tels que les conserves, les boissons, le poulet, la viande, le beurre, les margarines, les épices, les pâtes, les nouilles et les boulangeries et les pâtisseries. Monsieur le Président, la Mauritius Food Standard Agency proposée agira en tant que chien de garde pour protéger la population contre les aliments nocifs en mettant en œuvre les dispositions du Food Act 2022 et aidera à coup sûr les institutions existantes à remplir leur mandat. La plus grande confiance des consommateurs qui serait recueillie par la Food Standard Agency aura une incidence positive sur notre politique de substitution des importations. La confiance dans les produits alimentaires fabriqués localement sera encore renforcée, ce qui entraînera une plus grande demande et contribuera ainsi efficacement à notre stratégie achetée locale. Monsieur le Président, je terminerai en tant que ministre également responsable du secteur coopératif, ministre suppléant. Je tiens à souligner clairement que les coopératives, en tant que modèle d'entreprise, servent de vecteur de développement et contribuent à la croissance économique, à la démocratisation de l'économie, à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté, women empowerment, réduction de l'inégalité des revenus et assurer la sécurité alimentaire. Une caractéristique très importante des coopératives est qu'elles reposent sur un ensemble de valeurs et de principes. Le modèle d'entreprise coopérative comporte de nombreux éléments attrayants qui le rendent facilement accepté et adopté. De plus, les coopératives ont un potentiel de contribuer au triple objectif économique, social et environnemental du développement durable. Les coopératives agricoles combinent de manière transparente les fonctions économiques, commerciales, sociales et environnementales qui sont essentielles pour construire des systèmes alimentaires de plus en plus durables. En conséquence, les sociétés coopératives mauriciennes sont encouragées à concentrer leurs activités sur le développement durable conformément aux United Nations Sustainable Development Goals. Il y a environ 525 planteurs, pêcheurs, coopératives de bétail, de porc et de mixed farming. Les coopératives sont des partenaires majeurs de la réalisation de la sécurité alimentaire dans le pays. Oui, Monsieur le Président. Le Mauritius Food Standard Agency Bill 2022 soutiendra en effet le secteur coopératif à adopter les meilleures pratiques en matière de production alimentaire. Je termine en félicitant l'honorable ministre de la Santé et du Bien-être d'avoir apporté ce nouveau projet de loi qui permettra au gouvernement d'allier vers une transition écologique et qui s'inscrit également bien dans les mesures budgétaires 2022-2023 et la vision du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et bien sûr la consommation durable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much, Honourable Dalia, please. Mr. Deputy Speaker, sir, I move for the adjournment of the debate. Seconded. The question is that the debate be now adjourned. Those in favour say aye, those against say no. The ayes have it. Mr. Deputy Speaker, sir, I move for the adjournment of the House to Thursday, 27th October at 3:30 p.m. Time? 3:30 p.m. Thank you very much. Seconded. The question is that the House be adjourned to Thursday, 27 October 2022 at 3:30 p.m. Those in favour say aye, those against say no. The ayes have it. Adjournment matters. Okay. Start with Mr. Nakshedi. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. My request tonight is addressed to the Minister of Health and Wellness, Dr. Honorable Jagatpal. There has been a request from the inhabitants and the personnel of the Mediclinic of Belvedere to have a yoga center in the premise. So I will be grateful if the Honorable Minister can kindly look at this matter and have a yoga center in the premise of Belvedere Mediclinic. Thank you. Thank you very much. Honourable Minister, please. Yes, Mr. Deputy Speaker, sir. Tomorrow is Ayurveda Day.
we will be present in Belvedere, so I'm sure that we can talk about it, and then we'll find out how we can do that. Very responsive. Honorable Denu. Merci, Monsieur le Président. Ma requête ce soir s'adresse au vice-premier ministre et ministre de collectivités locales, à l'honorable Dr Anwar Snou. Cela concerne l'école primaire de James Lucia Kirby, où nous avons une requête de la PTA et aussi du maître d'école pour construire un lay-by à côté de l'école pour la sécurité des élèves et aussi pour la fluidité du trafic. Je demanderai au vice-premier ministre s'il peut demander à la municipalité de Kirby s'il peut construire ce lay-by quand nous avons de la place pour le faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable Vice Prime Minister. Thank you, Mr. Deputy Speaker. I will talk to Municipality of Kirby to look into the matter. Honorable Ankechi. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Ma requête s'adresse au Vice-premier ministre et ministre des collectivités locales et de la gestion des catastrophes, des risques. Les jardins d'enfants permettent aux enfants de demeurer actifs et en bonne santé. Le jardin d'enfants de la résidence Iris à Campmapou, Henrietta, est mal entretenu, impraticable, sale et peu accueillant. Je sollicite l'intervention du vice-premier ministre afin que la municipalité de Vacois effectue un nettoyage régulier de ce jardin d'enfants pour permettre à ces enfants d'en profiter et de s'épanouir. Je dépose une photo montrant l'état déplorable du jardin d'enfants. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Thank you very much. Mr. Deputy Speaker, I'll speak to the Chief Executive of Vacois Phoenix to sort out the issue. Honorable Marianne Navamari. Merci, Monsieur le Président. Ma requête s'adresse au ministre du Transport et concerne le problème d'embouteillage monstre sur la route principale entre le cimetière de Paille et l'agence automobile Access, menant à pas moins de 3 morcellements habités, dont celui de Black Rock, morcellement Raffray, et la NHDC de Paille, surtout les jours de grandes foires ou de salons commerciaux organisés au centre Swami Vivekananda. En effet, comme il n'y a qu'un seul accès menant à ce centre, le nombre de visiteurs à ces foires constitue un véritable cauchemar pour les habitants qui ont toutes les peines du monde à rentrer chez eux. Des habitants de la localité ont récemment adressé une lettre à ce sujet au ministre et aux autres autorités concernées proposant des solutions. Je fais donc un pressant appel pour que des actions nécessaires soient prises au plus vite en termes de déviation et éviter de stresser davantage les habitants, car d'autres foires et salons seront sans nul doute organisés dans les prochains jours, à l'instar du salon prêt à partir du 21 au 23 octobre, soit le prochain week-end. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'ai pris note des doléances de l'honorable membre et j'en ferai part à mon collègue ministre responsable. Merci. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Sir, my address this evening is to the Minister of Health and Wellness. The inhabitants of Long Mountain have complained about the parking space in the compound of the Long Mountain Hospital. They shall be grateful if you could make sure that some patients who come for like minor interventions can get a parking, else they have to park very far and then walk to the hospital, which is quite inconvenient for them. So we rely on your usual cooperation. Thank you so much. Honorable Minister. I will look into that because the Long Mountain District Hospital caters for the population around, and it's very difficult to get parking spaces, especially when this is in the center of that village. We'll look into that possibility of increasing parking space. Honorable Dill, you've been raising 2 hands. Thank you very much, Mr. Deputy Speaker, sir. My request is also addressed to the Vice Prime Minister, Minister of Local Government, and it concerns the incinerator at Tombeau Cemetery in Mayburg. Besides, I will be thankful to the Minister, because following my intervention during adjournment time some time back,
The incinerator is now operational. It has been successfully tested, but however, there is a lack of manpower at the level of Grand Port District Council to find an operator to render this incinerator operational. I would appreciate if you could please look into the matter for a timely solution. Thank you. Yes, Mr. Deputy Speaker, sir. I mean, as far as manpower is concerned, I know there's a major problem in many different councils. We have returned to LGSC trying to fill this post. Honorable Kira. Merci, Monsieur le Vice-président. Ma requête ce soir s'adresse au ministre des Sports et a trait à la suspension du nageur Bradley Vincent. En effet, dans une lettre en date du 12 novembre 2022, le Comité olympique mauricien a informé le nageur qu'il est privé de son droit de représenter la République de Maurice pour une période de 3 ans à toute compétition tombant sous la juridiction du Comité olympique mauricien. Par exemple, les Jeux olympiques, Jeux des îles, Jeux du Commonwealth, entre autres. Cette sanction, Monsieur le Vice-président du COM, est une première dans l'histoire du sport mauricien. D'autant qu'elle n'est assortie d'aucune possibilité pour le nageur de faire appel avant octobre 2025. Cette suspension, Monsieur le Vice-président, a provoqué l'indignation. Je termine, la colère. No. I want everybody to have a chance. Don't make a lecture. Don't make a lecture. It's a request. I'm very fair about it, Mr. Kiran. You know it. Go on the request. It's not you explaining the whole story behind it. That's not the purpose. It's not what you want to do. It's not what I want to do. It's what the book stated. Please go to the request so that everybody can have a bite at the cherry. Monsieur le Vice-président, permettez-moi de terminer. Donc, je fais appel au ministre des Sports afin qu'il prenne toute la question avec le COM, car cette sanction en elle-même, cette suspension est disproportionnée par rapport aux reproches qui sont faits à Bradley Vincent. Je compte sur l'honorable ministre de prendre toute la question avec le COM et qu'on enlève cette sanction au plus vite. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable membre qui m'a informé qu'il allait soulever ce point. Donc, je rappelle à toute la population que ça a été une sanction du Comité olympique. Évidemment, je suis en contact avec le Comité olympique et toutefois, je dois dire que l'athlète ou les athlètes, en général, s'ils se sentent lésés dans quoi que ce soit, ils ont toujours recours à l'Ombudsperson for Sports. Et donc, jusqu'à présent, la fédération ni l'athlète n'ont fait appel à moi directement, au cas où s'ils le font. Donc, le conseil que je pourrais donner à l'athlète et à d'autres aussi, plus tard, s'ils ont des problèmes, c'est de faire appel à l'Ombudsperson au sport qui va prendre ce dossier en main. Thank you very much, member. Honorable Fabrice David. Merci, Monsieur le Vice-président. Ma requête de cette rentrée s'adresse au ministre des Transports terrestres et du métro léger et concerne précisément la difficulté pour les habitants de La Pointe à Pointe-Sable d'accéder à la station de métro se trouvant à Monté-S. Alors, la station officiellement est libellée comme étant celle de Coromandel. À ce jour, les habitants concernés doivent prendre 2 bus, un premier entre Pointe-Sable et Grande-Rivière, puis un deuxième entre Grande-Rivière et Coromandel. Puis-je demander au ministre d'étudier la possibilité de mettre en place une connexion routière par bus directement entre La Pointe et Monté-S, en passant par la Tourquénique. Et je me permets de suggérer, pour des questions de rentabilité que je peux comprendre, l'introduction de cette connexion par bus aux heures de pointe dans un premier temps, par exemple du lundi au vendredi, de 7h à 9h le matin et de 4h à 7h le soir. Je remercie le ministre pour la considération qu'il voudra bien donner à ma requête. Yes, merci, Monsieur le Président. J'ai pris note des doléances de l'honorable membre et j'en ferai part au ministre responsable afin qu'il puisse agir. Merci. Lobin. Thank you, Mr. Deputy Speaker. My request is addressed to the Honourable Vice Prime Minister, Dr. Snow, with regard to a plot of land found along Sri Shambhunath Road.
at Confoucro, near the Confoucro roundabout. There is a nice embellishment works that have been carried out by the Municipal Council of Aqua Phoenix. But unfortunately, there is a contractor, Gamma Civic, that has parked all their machinery on this beautiful piece of landscaping that have been done by the Municipal Council of Aqua Phoenix after so many months. So I would request the Honourable Vice Prime Minister to take this matter with the Municipal Council of Aqua Phoenix to ask the contractor to restore at their own cost this beautiful plot of land that has been embellished by the Municipal Council of Aqua Phoenix. I've provided a picture to the Honourable Vice Prime Minister. Speaker, sir, I pass on the message to Aqua Phoenix. Thank you very much. Honourable Joanto, please. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. My query is addressed to the Minister of Land, Transport and Light Rail pertaining road safety in Le Cornu, Sainte-Croix. There have been several accidents on Sainte-Marie Road in Le Cornu, and last week there has been yet another accident where a 13-year-old boy has been severely injured. Would the Honourable Minister see with the TMRSU that they attend to the request of the inhabitants and the road users thereof, that is to place speed breakers and cameras along the road, and also to consider to relocate the bus stop currently situated in an awkward location on Avenue Le Cornu, Sainte-Croix, a few meters further adjacent to El Ciprel football ground, where there is space for a lay-by, making it much safer, especially for the school children. Thank you. Yes, thank you, Mr. Deputy Speaker. Sir, I've taken note of the request made by the Honourable Member, and I'll convey same to my colleague Minister. Honourable Kim. La question que je voudrais soulever concerne le ministre des Unités publiques, et cela concerne la fourniture d'eau dans la région de Vallée-Pitot. Il y a plusieurs jours, il y a plusieurs coupures d'eau que les habitants font face depuis ces dernières semaines. Et après enquête, on m'a fait comprendre au niveau de la CWA qu'il y a une pompe défectueuse et que c'est un problème récurrent. Donc, je demanderai à l'honorable ministre de soulever toute la question avec la CWA pour qu'on puisse trouver une solution durable concernant ce problème de pompe à Vallée-Pitot. Oui, j'ai pris note des doléances de l'honorable membre. Je vais passer le message au directeur de la CWA, le dynamique directeur de la CWA, afin qu'il puisse faire le nécessaire. Sandra Mayotte. Merci, Monsieur le Président. Ma requête s'adresse au ministre de la Santé et du Bien-être, et cela concerne surtout les habitants de la région de Rivière-Noire. La population grandit et les hôtels sont maintenant bien ouverts. Il y a beaucoup de touristes dans cette région. Je demanderai humblement au ministre de la Santé de bien vouloir nous soutenir en ce qui concerne les services hospitaliers du centre de santé de l'hôpital Yves-Quentin, où il y a un manque d'ambulances et aussi de personnel. Si le ministre aurait pu apporter ne serait-ce qu'un peu d'amélioration aux services de santé dans ce centre médical. Merci. Mr. Deputy Speaker, sir, I've taken note of the request for ambulance services, but at the same time, we have to look at a feasibility study. Having one ambulance there, the number of patients that would going to take the service of the ambulance, and we have to look at the whole picture before having these services provided at the district hospital. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. The issue I'm raising tonight is addressed to the Minister of Local Government. It's in relation to the Ibrahim Abdullah Market Fair, which is found in my constituency, constituency number 3, in Cité Martial. I have been there on several occasions, and my attention has been drawn to numerous issues prevailing there. Unhygienic conditions of toilets with foul smell, and very often water also is not available. Also, waste are not collected or not removed on time. And lastly, very often police officers are not present to regulate the traffic. And even if they are present, it's only for a few hours. Therefore, I make an appeal to the Honourable Vice Prime Minister if he can
liaise with the Municipal Council of Port Louis so that remedial measures are taken for the welfare of both the stallholders and the public at large. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Mr. Deputy Speaker, sir, I'll talk to Ms. Peltier of Port Louis to sort out these issues. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. My request is also addressed to the Honorable Minister of Health and Wellness, Honorable Dr. Jagat Pal, and it concerns the Area Health Center of Henrietta, a budgetary measure in the last budget, and which the people of Henrietta, La Marie, and Glen Park are still awaiting. Maybe if he can use his good office to accelerate the process. Thank you. Minister, please. Yes, Mr. Speaker, so this is under the project implementation unit of my ministry, and there is a request to the Ministry of Land and Housing for a plot of land. I believe once we have that plot of land, then we can expedite all the project of Area Health Center. The Honorable Usman Mohammed will close your questions for today. Okay, thank you. I would like to address the Honorable Minister of Health, Dr. Jagat Pal, tonight regarding the case of a 19-year-old lady, Miss B.A.S. of Vallepito, a constituent of mine, whom 16 months ago, in June 2021, became bedridden due to a blood clot in the spinal cord. The Overseas Treatment Board of the Ministry had initially approved that she goes to India for surgery. However, she could not go initially because of the prevailing number of COVID cases at the material time. When the time was appropriate for her to go, she was told that the approval had lapsed. For more than a week now, I've been talking to the Permanent Secretary responsible for overseas treatment at your ministry, and also to G2 hospital personnel. But I think at this point in time, a push from you, Honorable Minister, will greatly facilitate matters for her to go to India for treatment, because 19 years old and bedridden for so long is not acceptable. I'm submitting the pertinent documents to you for follow-up at your end. You can give it to his medical reports, aren't you? Pardon me? To do with medical, your medical... To the Minister directly. Yeah, pass it no, directly. I'm not tabling. No tabling. Yeah. Answer, Mr. please. Deputy Speaker, sir, so for my information is, even during COVID-19, the overseas treatment, the overseas unit has been sending patients throughout, more than many patients, but there should be some reason why this patient hasn't been sent. So unless I get all the information, I will give you the details of what happened. I don't think that because of COVID-19, patients haven't been sent to India, because we've been operating this throughout, and it's long that this patient should have already gone. Unless there are some other issues, probably I will get the information and convey it to you. Thank you very much. It's been a pleasure to be with you today, and see you soon.